Hello, my dear students. Welcome to the world of chemistry. So today we are again coming with another lecture of P block. P block NEET and NCERT series. We are going to cover the carbon family first. Okay, group 14 carbon family. This is going to be the first lecture of carbon family. So let us start. Group 14 elements first members and introduce pannamla. So first one is carbon, then silicon, then germanium, then tin and lead. These are the members of the carbon family. Fine. In the members that is flerovium. Flerovium is actually synthetically prepared radioactive element. Lead 114 atomic number, this element is also there with this electronic configuration. But in the element we don't have to worry about that much. We have to worry about all the other elements. Okay. Now carbon, there are two naturally occurring isotopes. We know that C12 and C13. Adil carbon one radioactive isotope is also there, C14. Okay, this is mainly used for carbon dating. Carbon dating now or object oda age namalukku inda radioactive carbon use panni identify panna mudiyum. Okay, so if you go with the actually in the first boron family discuss pannada, the first element or property, the unique property is they can able to form p-pi multiple bond. They are having the ability to form p-pi multiple bond. So the first member of the group here, the first member is carbon. So carbon can have the multiple bond, carbon double bond, carbon oxygen double bond, carbon triple bond varlam, carbon nitrogen triple bond varlam. So these are possible, but heavier one cannot form p-pi, they can form d-pi bonding. Already we have discussed it. Actually, either with respect to this, one question came in JEE means. The question is very simple. The element that show greater ability to form p-pi multiple bond. In the element p-pi multiple bond form panna mudiyum. The answer was also simple. Yes, carbon. It is having the ability to form p-pi multiple bond. Now, if you talk about the silicon, it is the second most abundant element in the earth crust. Earth crust most abundant element is oxygen, then comes the silicon, then comes the aluminum. Aluminum is the most abundant metal in the earth crust. Germanium occur in traces, and tin, of course, it will be there as tin stone or cassiterite. SnO2 is the formula, just remember that one. And lead will be seen in earth crust as galena, that is PBS. So these are just a few important things that you should remember. And the general electronic configuration in the group order general electronic configuration is very important. NS2, NP2. So the carbon silicon, nature nature we can able to see that carbon and silicon are non-metals. And if you talk about the next one, germanium metal or non-metal, germanium metalloid. And there are two other people, tin and lead. There's no doubt about that. Tin and lead metal. So these are the nature. Carbon and silicon non-metal, germanium metalloid, tin and lead are metals. Now if you talk about the atomic radii, you know, coming down the group da appo eppadi irukanum atomic radii kandipa increase aayirukkanum because ovvoru shell add பண்ணிட்டே இருக்குல்ல. Yes, ஒவ்வொரு ஷெல் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கு, ஆட்டமிக் ரேடியை இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிட்டே இருக்கு. பட் அந்த இன்க்ரீஸ் நம்ம சொல்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு பெரிய இன்க்ரீஸ் எல்லாம் இல்லைங்க. லைக் யூ கேன் சி தட் 77ல இருந்து ஓகே 118 ஒரு கொஞ்சம் பெரிய இன்க்ரீஸ்னு சொல்லிக்கலாம். பட் அதுக்கப்புறமேட்டு இருக்கிற இன்க்ரீஸ் எல்லாம் இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் டு அ ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் வரல. ஏன் வரல? லுக் அட் தட் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல யூ வில் பி கெட்டிங் தி ஐடியா. ஸோ ஃபுல்லி ஃபில்ட் d orbital and f orbital are present, the heavier one. So F and D and F orbital, what is the problem? They are having poor shielding effect. So avangaloda shielding effect, protecting power romba kammi agumbodhu, what is going to happen? Nucleus will exert their maximum force on the outermost shell. So the size will decrease. So nama endha alavukku increase agunu nenaikren andha alavukku increase agadu, but still it is increasing. So atomic radial endha problem illa, 13th group mari it is increasing. Okay, why it is small increase? Because of the presence of fully filled d and f orbitals. Okay, those due to the presence of completely filled d and f orbitals. Now electronegativity பார்க்கும்போது electronegativity decreases with increase in atomic radii. Atomic radii increase ஆக electronegativity decrease ஆகும். அப்படி பார்க்கும்போது electronegativity coming down the group decrease தான் ஆகணும். But when you see the electronegativity of these people, okay, கார்பனுக்கு 2.5 னு சொல்லும்போது மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் it's
1.8, 1.8, 1.8, 1.9. So almost carbon, okay, some value is there, but the rest of the people, silicon, germanium, and tin, almost the same. Tin and the lead a chinna increase. That is what happening. So why there is an increase from tin to lead? Neither constant. Here, why there is an increase? Why? Because again, poor shielding effect comes into play. Lead poor shielding effect of D and F is acting. So D and F orbital poor shielding effect. That is another reason. So electronegativity or trend carbon high, then silicon, germanium, tin same arkum till the lead increase because of the presence of fully filled F orbital. Okay, smaller the size, higher the electronegativity. If you compare the electronegativity of this 14th family with the 13th group, we can say that 14th group will have higher electronegativity than this 13th group. Group 14 has higher electronegativity than group 13. Okay. Now we'll be moving with the ionization enthalpy. Again, size increase ஆகும்போது ionization enthalpy கம்மியாகும். அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பாத்தீங்களா? So கார்பனுக்கு சைஸ் ரொம்ப ஸ்மால், ionization enthalpy ரொம்ப அதிகம். கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது? கம்மி ஆயிட்டே வருது. There is no problem. Okay, கம்மி ஆகுது. 786, 761, 708. But 708 ல இருந்து 715 வரும்போது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதே. இப்போ பார்த்த மாதிரி லெட்டுக்கு வரும்போது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? Again, one reason why is poor shielding effect of D and F orbital. D orbital மட்டும் இல்ல, F orbital involve பண்றாங்க. அவங்களோட poor shielding effect இருக்கனால what is going to happen? Yes, கொஞ்சம் extra energy நீ கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் to remove electron from lead. Ionization enthalpy தெரியும்ல? Yeah, the energy required to remove most loosely bounded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. That is it. So you can able to see why there's difference because of the presence of D and F. Okay, yeah. Inert pair effect. What is inert pair effect? The reluctance of NS2 orbital to participate in the bonding. Bonding yaru participate panna matanga. This NS2 orbitals will not be participating. NS2 orbital participate pannama varumbodhu what is the problem? There's a little problem illaya. Due to the inert pair effect, tendency to release 2 electron increases. So down the group வரும்போது நமக்கு தெரியும் ஓகே 4 எலக்ட்ரானும் அவைலபிளா இருக்காது பாண்டிங்க்கு. ஏன்? because நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல NS2 will not be participating in bonding. NS2 electrons bonding க்கு participate பண்ண மாட்டேன். So NS2 NP2 is the general electronic configuration. Down the group NS2 participate பண்ணாம இருக்கும்போது மீத யாரு மட்டும் தான் இருக்கும்? NP2 மட்டும் தான் இருக்கும். So tendency to release 2 electron increases down the group. So PBக்கு 2 electron release பண்றதுக்கு தான tendency தான் அதிகமா இருக்கும். But while tendency to release 4 electron decreases because ஜெர்மனியத்துக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல இல்லையா? NS2 NP2 4 electron release பண்ணிக்கலாம். There is no problem. Problem யாருக்கு தான்? கீழே வரும்போது தான். Because when you come down the groups, there will be an increase in the reluctance of NS2 orbital to take part in bonding. That inability of NS2 orbital to take part in bonding is what we are calling as inert pair effect. Oxidation state of group 14. In the inert pair effect with respect to, we can go over the oxidation state as well. Okay, group 14 elements NS2 NP2 electronic configuration is there. So carbon electronic configuration எழுதிக்கலாம். 1s2 2s2 2p2. So NS2 NP2 electronic configuration வந்துச்சுல, obviously you got that. So ground state box diagram போட்டேன்னா இப்படி இருக்கும். 1s2 2s2 2p2. இதுல outer shell தான் நம்ம represent பண்ணுவோம் ground stateல 2s2 2p2. now என்ன பண்ணிக்கலாம்? ground stateல இருந்து excited stateக்கு போகும்போது இந்த 2s ல இருந்து ஒருத்தன் இந்த பக்கம் jump பண்ணிக்கலாம்ல. There is a possibility. So ground stateல இருக்கும்போது he can have the +2 oxidation state. When it comes to the excited state, என்ன பண்ணிக்கலாம்? இங்க இருந்து ஒரு electron இந்த பக்கம் jump பண்ணிக்கலாம். So you will be getting 4 unpaired electron. So in the ground state it is having +2 oxidation state, and in the excited state it can form +4 oxidation state. So ரெண்டு oxidation state possible தான். So common oxidation state +2 and +4 னு சொல்லிக்கலாம். கரெக்ட்டா? But there is a problem. When comes down the group, inert pair effect will act. So now the stability of +2 increases. So கார்பனுக்கு CCl4 ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல. +4 அவன் ஸ்டேபிள் தான். பட் லெட்டுக்கு +4 ஸ்டேபிள் இல்லைங்க. யாரு தான் ஸ்டேபிள்?
plus 2 than stable. So PbCl2 than possible. Correct? PbCl2 is possible. This is very, very, very important because of the inert pair effect. Lead will show maximum +2 oxidation state. Now the stability of +2 oxidation state increases down the group, no problem. Carbon and silicon, most of the time they will be forming +4 oxidation state, and germanium +4 oxidation state compounds தான் நிறைய form பண்ணுவாங்க, but sometimes +2 compounds கொடுப்பாங்க +2 oxidation state ல இருக்கிறது. But when it comes to tin, okay, they will be giving the +2 as well as the +4 divalent and tetravalent compounds they will be forming. When it comes to lead, there is no question, yeah, because they will be giving, yes, only +2 oxidation state. Tin, if you talk about tin in +2 oxidation state, tin க்கு நாம பார்த்தோம் +2 +4 இருக்கு. Tin is actually more stable in +4. So tin வந்து +2 ல இருக்கு. அவன் stable in +4 oxidation state ன்னு சொல்லும்போது அவனுக்கு நம்ம +2 ல இருந்து +4 க்கு போகணும். +2 ல இருந்து அவன் +4 க்கு ஜம்ப் பண்ணோம்னா it should lose 2 more இல்லையா? அவன்கிட்ட +2 2 எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன், இன்னும் 2 எலக்ட்ரான் கொடுத்தா தானே அவன் என்ன பண்ண முடியும்? Yeah, he can get into a stable Sn+4 oxidation state. 2 more electron he should release. It should undergo oxidation, so it will act as a good reducing agent. புரியுதுங்களா? It will act as a good reducing agent. On the other hand, lead வந்து +4 oxidation state ல வரும்போது lead is in +4 oxidation state, but நம்மளுக்கு தெரியும் lead எந்த oxidation state ல தான் stable, lead வந்து +2 oxidation state ல தான் stable. So +4 ல இருந்து +2 க்கு வரணும், என்ன பண்ணணும்? He should gain 2 electron. 2 electron gain பண்ணணும். அப்படின்னா he will undergo reduction and he will make the other undergo oxidation. So he will be a good oxidizing agent. மத்தவன oxidize பண்றதுக்கு இவன் ரெடியா இருப்பேன். So lead in +4 oxidation state, remember, lead in +4 oxidation state is oxidizing, and tin in +2 oxidation state is reducing agent. Okay. Due to the absence of the orbital, carbon cannot expand its valence. C more than 4. Oh God, power. இல்லையா? Carbon மட்டும் இல்ல, boron எல்லாருமே. First element, because of the unavailability of the orbital, அவங்களுக்கு maximum covalence எவ்வளவுதான் form பண்ண முடியும்? 4. 4 பேர் கூட மட்டும் தான் combine பண்ண முடியும். CCl4 is possible, but CCl6 is not possible. பட் மற்றவங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ண முடியும். SiF6 2- தாராளமா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். GCl6 2- தாராளமா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். SNOH6 2- தாராளமா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Yes, because of the availability of the orbital. So they will be forming sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization octahedral geometry. Why? Because of the availability of the orbital. Now we'll be moving to the questions. It is because of the inability of ns2 electrons of the valence shell to participate in bonding that the question is NEET 2017. What is the question? It is because of the inability of ns2 electrons of the valence shell to participate in bonding. ns2 electron bonding ல participate பண்ணாம இருக்கறனால தான் இதுல ஏதோ ஒரு process நடக்குது. அது எந்த process தான் கேக்குறாங்க. Look at that. Sn+2 is oxidizing while Pb+4 is reducing. Sn2+ and Pb2+ are both oxidizing and reducing. Sn+4 is reducing while Pb+4 is oxidizing. Sn+2 is reducing and while Pb+4 is oxidizing. இப்பதான் பார்த்தேன் இல்லையா? இப்பதான் பார்த்தேன். What is going to be the answer? Exactly. Sn2+ is reducing because Sn2+ க்கு Sn+4 ஆகணும். So it should undergo Sn+2 வந்து என்ன ஆகணும்? Sn+4 ஆகணும். It should undergo oxidation. So it will be acting as a good reducing agent. And Pb+4 என்ன ஆகணும்? Pb+4 வந்து Pb+2 ஆகணும். Pb+2 ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? Okay, +4 வந்து +2 2 electron gain பண்ணணும். He should undergo reduction. So he will be acting as a good oxidizing agent. That is it. Which are the following oxidation state are the most characteristics for lead and tin? Lead and tin are more characteristics. Adum ido related than 17 question, this 7 question related question. Yeah,
டின்னை பொறுத்த வரைக்கும் +4 தான் அவனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதனால தான் டின் என்ன பண்றாங்க, +4க்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ +2 for lead, +4 for tin. Now when you go with the next question, carbon and silicon belongs to 4th group. There's no doubt. இல்லையா? 14th group-க்கு carbon and silicon, germanium, tin, lead. Okay. Carbon is commonly occurring in 4 and silicon is 6. The coordination number, maximum coordination number தான் சொல்றாங்க. maximum coordination number வந்து கார்பனுக்கு எவ்வளோ, கார்பனுக்கு வந்து 4 தான், பட் சிலிக்கனுக்கு 6. எதனால? The question is very old question, 1994. Yes, கார்பனுக்கு வந்து d orbital இல்ல, சிலிக்கனுக்கு வந்து d orbital இருக்கு. அதனால சிலிக்கனுக்கு 6 வரைக்கும் போயிடலாம், பட் பாவம் கார்பன், poor carbon, only 4. So it is due to the availability of low lying d orbital in silicon. Siliconல d orbital இருக்கனால தான் this is possible. So that is the question. Then we'll be moving to the last question. This is again a Jubner question. Element of group 14 exhibit oxidation state. Group 14 and then the oxidation states discuss pantala. Yes, +2 and +4 oxidation state will be there. So group 14 will have +2 and +4 oxidation state. So that's it for this session. So we'll be coming with the next lecture soon. Study hard, work hard. All the very best.